Hot Earth. The sea level is rising as the Arctic and Antarctic glaciers melt. A warning sign ahead of groundwater resources as saltwater intrudes into the interior subsurface due to sea level rise. How does invisible underground saltwater move? Dr. Kim Young-chul attempted a new approach to the monitoring for the freshwater-saltwater interface in coastal areas. 전 세계적으로 해안 지역에 많은 사람들이 생활을 하고 있습니다. 해수면 상승과 과잉 지하수 양수에 의해서 담염수 경계면이 지속적으로 상승하고 있는데요. 이로부터 해안 지역의 지하수 자원을 보호하기 위해서 담염수 경계면 실시간 관측 장치를 개발하게 되었습니다. Global sea level rises every year. Sea level is expected to rise dozens of centimeters over the next 100 years. Saltwater intrudes naturally into the interior subsurface by the sea level rise. The vertical rise is merely a few centimeters, but horizontal movement of saltwater reaches several kilometers. For this reason, the amount of groundwater humankind can use decreases considerably. 담염수 경계면이란 땅 속에 있는 담 지하수와 염 지하수가 갖고 있는 밀도 차에 의해서 자연적으로 형성되는 경계면인데요. 강우나 해수면의 상승, 주변에서의 양수에 의해서 실시간으로 변하는 특징을 갖고 있습니다. The location of freshwater-saltwater interface changes in real time due to the change of sea level by tide and change of groundwater level by seasonal rainfall. The interface also rises due to the intrusion of saltwater if we pump groundwater artificially and excessively at the coastal area. 기존의 담염수 경계면 관측 방법은 특정 심도의 센서를 설치해서 시간에 따른 전기전도도를 관찰하거나 특정한 시간에 수직적인 전기전도도의 변화를 관찰하는 방법이 있었습니다. 우리나라를 포함해서 전 세계적으로 많은 곳에서 특정 심도의 센서를 설치해서 시간에 따른 전기전도도의 변화를 관찰하고 있습니다. There is also a method that connected a number of sensors in series to make up for the weakness of a single sensor. However, the method causes cost increase as it installs a number of sensors measuring temperature, water pressure, and electrical conductivity at regular intervals. 기존 관측 방법 중 단일 심도를 사용하는 경우에는 센서를 중심으로 담염수 경계면이 상하에 대한 위치 정보만 알 수 있고요. 여러 개의 센서를 직렬로 연결하는 경우에도 센서 사이에 사각지대가 여전히 존재합니다. 그리고 특정 시간대에 수직적인 프로파일을 관찰하는 경우에 담염수 경계면의 위치를 알 수 있지만 그에 대한 시간에 따른 변화는 알 수가 없습니다. 지금까지 모든 방법은 실제 담염수 경계면을 실시간으로 관찰하는 것이 불가능하였습니다. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources developed a FWSW interface real-time monitoring system using neutral buoyancy by utilizing the feature that saltwater is of higher density than freshwater. For its interior space capable of adjusting liquid, the system can adjust overall density of system same as the density of interface. The system tells the location of interface in real time, going up and down along with FWSW interface. The left column is freshwater, having 143 microsiemens per centimeter of electrical conductivity, and the right is saltwater, with 17,500 microsiemens per centimeter of electrical conductivity. When including experiment device, we can see it sinking in freshwater but floating on the saltwater. If we make freshwater to 17,800 microsiemens per centimeter saltwater, by adding saltwater having 35,200 microsiemens per centimeter of electrical conductivity, we can see the sunken device floats on the water. One method which is practically used in a field site is the method of measuring pressure and distance to the device simultaneously after installing the buoyancy device in the FWSW interface, and pressure sensor and distance measuring sensor in another fixed depth.
It is possible to confirm the depth of FWSW interface and thickness of freshwater lens of freshwater layer by using the measured values of the two sensors. And there is also an advantage that we can download and identify at office in real time. Dr. Kim's team's freshwater-saltwater interface real-time monitoring system is being observed in Gujwa-up, Jeju-si. The team intends to identify the location of FWSW interface monitoring system by putting a distance measuring borehole televiewer into a monitoring well that measures FWSW interface. Borehole televiewer meets fresh groundwater table when descending 13 meters from the ground surface. And the place we can see the monitoring system at 55 meters depth is FWSW interface. Real-time monitoring system is not a wired installation, so the team installs and withdraws it using the system by devising a device that generates magnetism with addition of power supply. 담염수 경계면 실시간 모니터링 장치는 부력 조절이라는 아주 간단한 원리를 이용해서 지하수 경계면의 상하로 이동하기 때문에 실제 경계면의 위치를 파악할 수 있을 뿐만 아니라 시간에 따라서 변하는 그 값도 측정할 수 있는 장점이 있습니다. FWSW interface monitoring system developed by Dr. Kim's team is simple, but has a very strong feature of real-time measurement. And we can also expect excellent economic feasibility, as there is no need to connect several sensors. 국내에는 약 220개, 미국에는 4,000개가 넘는 해안지하수 모니터링 관측소가 있습니다. 이들 관측소에 이 기술을 적용한다면 해수 침투를 사전에 예측할 수 있는 경보 시스템으로 활용할 수가 있습니다. 전 세계적으로 보면 해안 지역의 인구 밀도가 상당히 높습니다. 그리고 해수 침투를 겪고 있는 지역이 점점 증가하고 있습니다. 이들 지역에 이 기술을 적용한다면 전 지구적인 해수면 상승과 비례하여 그 경제적 가치는 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 생각됩니다.